Right, Levi, right? Oh, Levi. Yeah. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Vani Chastecha avovetecha eshtachave el hichal kodecha b'yiratecha ma tovu ohalecha Yaakov ohalecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Good morning, everyone. Shabbat Shalom. It's great to have you here in our beautiful sanctuary. Also, welcome everybody who's joining us for Shabbat on StreamSpot. It's great to spend this time together with you. We begin Shacharit, the morning service, on page 147 in our Sidurim, the second paragraph, Shochenad. Yesharim titala, titala, uvdivrei tzadikim titbarach, titbarach, Shochenad. Maharom v'kadosh shemo Shochenad Maharom v'kadosh shemo Shochenad Maharom v'kadosh shemo Shochenad Marom v'kadosh shemo v'chatuv Yesharim titalalu divrei katzadikim titbarach uv'shon chasidim titromamu v'kerev kedoshim titkadash uv'makalot rivevot amcha beit Yisrael Mishum chamayim v'dor v'dor Shekein chovat kol yisrim lefanecha Kein chovat kol yitzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elokei avotenu Leodo, lehalel, leshabech, lefaer, leromem, lehader, levarech, lehalei, ulkales. Kol divrei shirot v'tishbechot, David ben Yishai, avdecha, meshichecha. Page 148, please rise. Yishtabach shimcha, lad malkeinu, el hamelech hagadol
ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, האדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Amen. יתגדל ויתקדש מרבה. Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמלכון ובחייתו בית ישראל. בגלל בזמן קריב ימרו. Amen. יש מרבה מבורך, לעולם עולמי עולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא וימרו. Amen. Bottom of page 149. La 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 Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed, le'olam va'ed. La 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 la, ya 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 la 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 la. Blessed are you, Adonai, our God, ruler of the universe, who forms light while creating darkness, who brings harmony while creating all. You may be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום וברא את הכל, הכל יודוך וכל שבחוך וכל... אפס בטח גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו בטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיצו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ופסקל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואור.
האופנים וחיות הקודש. לאלה ששבה מכל המעשים. לאלה ששבה מכל המעשים. תפארת השביעית אתה עלה לנוחם. וישב על כיסא כבודו. מזמור של דוד. יברך משה נושבך מעשה ידיך ועל מאורי הור שעשית. יברך משה נושבך מעשה ידיך ועל מאורי הור שעשית יפרוך הסלע. Page 153. תתברך צורנו מגן וגואלנו בורא קדושים. ישתבח שמך למגן. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במעבירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים ומעריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה. כולם כחרונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנצים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Amen. Page 154, we gather together the tzitzit in the corners of our talitot as we prepare for the Shema. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות ארצנו, כי יהיה פה ישועות עתו וברכת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Adonai Elohechem Emet. Bottom of page 156. לדור ודור קיים ושמו קיים בחיסון אכל מרתו ומונתו לה קיים רב חיים מקיימים עולמי עולמים על אבותינו ועלינו ועל דורותינו ועל כל דור זרעך. האמת שטהור אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו מלכנו מלך אבותינו ואימותינו גואלנו גואל אבותינו ואימותינו יוצרנו תשועתנו פותנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואימותינו אתה ומעולם אשרי איש וישמע מצוותיך מצרים גאלתנו מדרבנו על זאת שבחו Moses, Miriam, and the people of Israel joyfully sang this song to you. Mi chamocha ba'elim Adonai. Middle of page 158, please rise. ההילול אל היום ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We begin the Shacharit Amidah together out loud, page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמנת על החיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים
קדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה ויאמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מן הצאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון. תמלוך בציון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש, תתקדש ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר המור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו מושלי עולם ועד, כי המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue praying silently. בלבבי משכן
Hadar kevodo, uvemishkan mizbeach hasim, lekarne hodo, ulener tamid ekachli, et esh hakedah, ulekorban ariv lo et nafshi hayechida, ulener tamid ekachli, et esh hakedah, ulekorban ariv lo et nafshi hayechida. Page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח חירותי במנכמחותי בחיי יכול ובמכון ובחיי תורו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לא מיומיה יתברך. יברך וישבח ויברך ותרומה וינשא ויתזר ויצלח ויצלח שמי קודשה בריחו. בריחו. לעילם ינקום ברכתה ושרתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועלמה וימרו אמן. תתקבל צלטון ובלטון זוכו ישראל קודם אבוהונים ישמעי וימרו אמן. יהי שומר רב מן שמעי וחיים עלינו וכל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו אמן. Amen. We turn to page 168, and I invite everyone to please rise as we begin the Torah service. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנצו אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוצו משנאיך מפניך, כי מציון כי מציון
servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor on angels do we depend, but on the God of heaven, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are true, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, and on God's holy precious name do we offer praise. May it be your will that you open our hearts to your Torah, and you fulfill the desires of our hearts and the hearts of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. And let us say, Amen. תפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלין דליבי וליבא דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום. Amen. Page 171. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu gadol, Adonenu kadosh shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu, kadosh shemo. gadol Adonai iti uneromema shemo yachdav. Lecha Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להרקודשו, והשתחוו להרקודשו, והשתחוו להרקודשו, והשתחוו להרקודשו. רוממו אדוני אלוהינו, רוממו אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. You may be seated. This Shabbat, we begin our reading of the fifth and final book of the Torah, the book of Dvarim, the book of Deuteronomy, as the Israelites prepare after 40 years of wandering to finally enter into the land of Israel. And this Shabbat, glad that we are going to continue our series of guest darshanim, of guest speakers, of guest teachers, and I'm very excited about our speaker today. Temple Israel has a wonderful and growing USY, United Synagogue Youth Chapter, called Ir Hamalka, the Queen City, led by our youth director, Alan Jonathan. You can wave to everybody, Alan.
So you all know who Alan is. Hi, Alan. And our speaker today to introduce the Torah portion and to teach us is going to be Elliot Kreitman. And Elliot serves, or will be serving this year, as the Rel Ed VP. If you're not familiar with USY Speak, that is Religion and Education Vice President. So I'm happy to call on Elliot Kreitman, Ir Hamalka's Rel Ed VP. Come on up, Elliot. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. This week's Parsha is the first chapter in the book of Deuteronomy, Devarim. In the book of Deuteronomy, Moses retells the story of what happened in the 40 years while they were wandering in the wilderness before they got to the Promised Land. In Parsha Devarim, the Israelites made it to the Jordan River and are ready to enter the Promised Land. Moses is telling the stories about the spies they sent 40 years ago to go and see what the Promised Land people and land were like. When the spies came back, they brought fruit from the land and said, "It is a good land that the Lord our God is giving us, but the people that dwell in the land are too strong, and the cities are greatly fortified." The people that scouted out the Promised Land told lies about the people that lived in these cities and said they were giants, and the Israelites would be tiny grasshopper to these people. The Israelites panicked because they did not want to die by the people the spies lied about. The Israelites lost faith in God because they thought the land was full of milk and honey, but now they thought it was full of people that didn't like them and wanted to kill them, and started to complain. When God heard the Israelites were complaining, God said that no one from the generation that lost faith in God should enter the Promised Land. That's why it took 40 years for the Israelites to go to the Promised Land, so that the generation that lost faith would die, and only their children would make it to the Promised Land. This Parsha teaches us to take opportunities, even if other reasons say not to. Just like the Israelites, we also hear things and think that we shouldn't do these things, even if we want to do them minutes, hours, or days later. My band director once told me a story about his daughter and how she was going to a sleepaway camp. He had told her all the things that she could do at this camp, and she was really excited to go and wanted to go right away. But then she started to get scared and worried that she wasn't going to make friends or even have fun, even though a minute ago she wanted to go so bad. She talked herself out of going to this camp and didn't go at all. That's where my band director ends the story, but I wonder if after that summer she regrets not going to the camp. My mom also tells a story just like that. Her story is that when she was little, she had the opportunity to ride an elephant at the zoo, but was too scared to go on it. Now that she has grown up, she regrets not going on the elephant ride. Just like the Israelites and the people in my story, they had a great opportunity but chose not to take it because of different reasons, like losing faith in God, not making new friends, or just being scared. We should all have faith in God and take opportunities as they come up for us. Shabbat Shalom. Yasher Koach, Elliot, thank you so much for teaching us this morning about Parshat Devarim and for teaching us that we have to grab opportunities that we have and not be scared of them. Yasher Koach, thank you. We turn in our Chumashim to page 990. Our reading of Dvarim, the second triennial cycle, begins Deuteronomy chapter 2, verse 2. Our first Torah reader will be Marcy Thaler, and I'm happy to call on Irving and Sylvia Swartz. ויעזור בגים ביושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הפקודו ונתנו כבוד לתורה. יעמדו יצחק ילמר בן יוסף ורבקה וצביה דבורה בת ברל הכהן ומרל לאה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch es Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bochar banu mikol ha'amim v'nosan lanu es toraso. Baruch atah Adonai
no sein haTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai lemor, Rav lachem sovet har hazeh, v'nu lachem tzafona, v'tam tzav lemor, atem ovrim bigbu achechem b'nei sav, hayoshvim b'seir, vayiru mikem v'nishmartem me'od. Al titkaru b'am ki lo etein lachem me'artzam ad midrach kaf ragel ki Yerusha le'esav natati et har seir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher nosan lanu toras emes, v'chayei olam notah b'sochenu. Baruch atah Adonai, nosein haTorah. Amen. Sylvia and Irving, first of all, 2 weeks in a row we have you up here for an Aliyah. That's good. Bad news is I can't promise you a salt bagel tomorrow because it's Tisha B'Av, so you'll have to wait another week to enjoy your salt bagel on Sunday morning for breakfast. But we are thrilled to have you come to the Torah in honor of your 65th wedding anniversary. And we're going to bless you in honor of the 65 years together. But first, could you share what's something that you remember about your wedding? Or anything you want to say. I know that's a risk asking you, Irving. Did I tell you who was going to ask that? Well, considering the time it happened, as you realize, the problem was when we were going to have the wedding. Yeah. Because we had the 3 weeks in which no weddings Take place. would be allowed in Baltimore. So it was a big fight for the first Sunday after Tisha B'Av. We finally had our wedding. There was some discourse with another couple who was fighting to have theirs. They had theirs the same day, which meant that some of the ushers at our wedding also were ushers at their wedding. So after about an hour, they left and everything. We met them in Florida. They flew, we drove, and the women finally reconciled, and they came back with us. There was a funny instance on the way back. Howard had a cousin living in Weldon, North Carolina, and asked if we could stop there. And I said, sure, it was no problem. He was helping driving and everything. My first time that I'd ever been in North Carolina. And we stopped. We went up on the porch. I rang the bell, and his cousin came out and hugged me and said, "It's nice to see you, Howard." I said, "I'm not Howard," and everything. But I would have to say that the 65th wedding anniversary is the second most unlikely thing that happened to us. And What was the first? You're wondering what the first is. The fact that we're here in North Carolina. When we got married, if somebody said, "You're going to be living in North Carolina," we said, "You're out of your mind." And we loved every minute that we've been. Amen. Well, we're happy to have you here celebrating 65 years, the day before Tisha B'Av, salt bagel after Tisha B'Av. מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה ויברך את יצחק ילמיר בן יוסף ורבקה וצביה דבורה בת ברל הכהן ומרל לאה שעלה היום לכבוד המקום לכבוד התורה ולכבוד השבת ולהודות לשם קודשו כל
I'm so sorry. Bavur Shabbat Hayom Lehodod L'Shem Kodsho Al Kol HaChesed Asher Gamal Lahem Miyom Chatunatam Umiyom Simchat Libam Arayom Hazeh HaKadosh Baruch Hu Yimeshreim V'Yatzileim Mikol Tzara V'Tzukah Mikol Nega U'Machala V'Yishlach Bracha V'Yatzacha B'Chol Ma'aseh Yedehem Im Kol Yisrael Achehem V'Nomar Amen L'chaim Tovim U'Shalom L'chaim Tovim U'Shalom L'chaim Tovim L'chaim Tovim U'Shalom Mazel tov. Many more years together. We continue with the second Aliyah, Deuteronomy, Devarim, chapter 2, verse 6, page 991 in the Chumashim. For this Aliyah, we call on Brian Kreitman and Elliot Kreitman. Yamdu Levi Adonai Hambarach. Baruch Adonai. Baruch Le'olam Va'ed Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim L'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ochel tishberu mitam בכסף ואכלתם וגם מים תאכלו מיתם בכסף ושתיתם כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה אדוני אלוהיך עמך לא הסרת דבר ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר בנפן ונעבור דרך מדבר מואב ויאמר אדוני אלי אל תעצור את מואב ואל תתגור במלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את הירושה האימים לפנים ישבו בעם גדול ורב ברם כענקים רפאים יחשבו אפיהם כענקים והמואבים יקראו להם הימים ובשעיר ישבו אחורים לפנים ובני עשיו ירושה בם וישמטון מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן אדוני להם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach, Brian. Yasher Koach, Elliot.
We continue with the third Aliyah, Deuteronomy, Dvarim, chapter 2, verse 13, page 992. Asher kochek to Marcy for reading. Our next Torah reader will be Dan Biber, and we call on Barney and Harriet Weinstock. Yamdu Shlishi. Baruch hu Adonai Hamra. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamra Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Heinu Melech Haolam. Asher bachar banu mikol hamin. V'natalanu et Torato. Baruch atah Adonai Nochtein HaTorah. Amen. Amen. Atakumu v'vlachem et Nachel Zared v'na'avor et Nachel Zared v'hayamim asher halachnu mikadesh barnea ad asher avanu et Nachel Zared 38 shana atom kol had. I'm fogged up. Atom kol hador et Nachal Zeret 38 shana atom kol hador anshe melchama mikrav hamachane kasher nishba Adonai lahem v'gam yad Adonai hayatabam lumam mikerav hamachane ad tumam Vayhi kasher tamu kol anshe melchama lamud mikerev ha'am. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natalanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Harriet and Barney, Yasher Koach. And Harriet, you just celebrated a birthday this week. Happy to bless you and give you an aliyah on that occasion. And what's something you've been thankful for this past year, since your last birthday? This past year, having reached what I call 15 rather than 78, I'm thankful, at least today, right now, I'm in good health. So that's amazing. That is something to be very thankful for. We'd like to bless you, and then everyone will join me in singing happy birthday. Mi sheberach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah v'yivarech et Sivia bat Pinchas HaKohen Ochana. Sivia bat Pinchas HaKohen v'Chana שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת ולהודות לשם קודשו כל החסד אשר גמלה מיום היוולדת עד היום הזה הקדוש ברוך הוא ישמור אותה מכל נגע ומחלה ויוסיף לה שנות חיים מלאים בריאות יאהבה שלום בשלווה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה עם כל ישראל אחיה ונאמר אמן יום הולדת שמח יום הולדת שמח יום הולדת שמח מזל טוב וברכה. Happy birthday. Harriet, happy birthday. Thank you. May you come back next year grateful for the same thing and more. I agree. It's a date. Let's hope. We continue with the fourth Aliyah, Deuteronomy chapter 2, verse 17, page 992, and we're happy to call on Morris Rosen. יעמוד משה בן יצחק רבי. Baruch hu es Adonai Hamra. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamra Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'advar Adonai Elai lemo ta'over hayom et gvul Moav et v'karabtam u'bnei Ammon al titzohem v'al titkar bam ki lo eten me'eretz bnei Ammon lecha Yerusha ki livnei Lod netati ha'Yerusha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
asher natan lanu Torah temes v'chayei olam natav esochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Morris, Yasher Koch on your Aliyah, and if I'm looking at the calendar correctly, you have one more day until you have a milestone birthday, till you celebrate your 70th birthday. Right. And we're happy to bless you. And what's something that you've appreciated or you've been thankful for since your last birthday? Well, I've been working. Fortunately, I'm in a job where I can work from home, and I did that so much. And in middle of June, we reopened the office and got back to working in the office. And I miss my coworkers in person so much that I still have the opportunity to work at home if I want to, but I go into the office. It's a great feeling to see people, isn't it? You don't realize how much you miss them and how much better you feel when you're working together side by side with other people. But that's something to be grateful for, that you were able to come back and resume life so much closer to normal. We're happy to bless you in honor of your upcoming 70th birthday. מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את משה בן יצחק שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת ולהודות לשם קודשו כל החסד אשר גמלו מיום היוולדו עד היום הזה הקדוש ברוך הוא ישמור אותו מכל נגע ומחלה ויוסיף לו שנות חיים מלאים בריאות ואהבה שלום ושלווה וישלח ברכה ויצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל לך ונאמר אמן. Let's all sing happy birthday. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, מזל טוב וברכה. Happy birthday. Happy birthday, Morris. Yasher Koach. We continue with the fifth Aliyah, Dvarim chapter 2, verse 20, page 993. For the fifth Aliyah, we call on Mike Van Glish. Borku et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bochar bonu mikol halamim v'nosan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Eretz Rfaim techashev avi. Rfaim yeshuva lefanim va'ammonim yikru lahem zamzumim. Am gadol veram kanakim v'yishmarem Adonai mitnehem v'yirashum yashvu tachtam kasher asa livnei Esav v'yoshvim b'seir asher hishmid et achorim mipnehem v'yashum v'yeshvu tachat ad hayom hazeh. Mike? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu Torah semes v'chayei olam notah b'sochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mike, Yasher Koach, glad you have two Aliyot this week. Great to see you. And Mike, just a note, later this week when I'm enjoying a smoked fish sandwich in a New York landmark, I'll think of you. Thank you. We continue with the sixth Aliyah, Dvarim chapter 2, verse 23. Again, page 993. Our reader will be Steve Powell, and we call on Alan Jonathan. Yamot Shishi. Baruch Adonai Hamorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher charbanu mikol ha'amim v'atananu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Va'avim hayoshvim b'katzei rim ad azah kaftorim hayotzim mikaftor hishmidum v'yeshvu takton kumusa'u v'ivru et nachal arnon re'ei natati b'yadka el sichon melech heshbon ha'emori v'et artso
Achel Rasha Vitgar Bo Milchama Hayom Hazeh Achel Tate Paktecha Biratecha Al Pnei Ha'amim Tachat Kol Hashamayim Asher Yishma'un Shim'aka V'ragzu V'kalu Mipanecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam netav echotenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Alan, Yasher Koach, hard at work planning USY for next year. What's something you're excited about that USY and youth group has to look forward to when they can actually see each other? First, I'm just excited to have them back in person because I haven't been able to do that in a while. So I miss all their crazy full-blown Meshuggah antics. Meshuggah is one of your favorite words describing our youth group. Definitely. This year. But I'm excited for our first kickoff on August 22nd with Greensboro, where we go to Carowinds. So it's going to be a lot of fun. So Sounds good. Yasher Koach. Thank you, Yasher Alan. Koach. We continue with the seventh Aliyah, Deuteronomy chapter 2, verse 26, page 994. Be to call on Michael Thalberg. Tamot Shvi. Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam V'ed. Baruch Adonai Hamavorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Veshlach malakim mimidbar kedei mod el sichon melech heshbon divrei shalom lemor. Abara bi'artsecha baderek elek lo asur yamim besh usmol. Okel bakesev tashbireni Bi'achalti umayim bekesav titen li B'shatiti rak arbara v'ragalai Ka'asher asuli b'nei Esav hayoshvim b'seir v'hamo avim hayoshvim b'ar Ad asher Evor et ha-Yordain, el ha-Yordain asher el ha-Aretz, asher Adonai Eloheinu noten lanu, v'lo ava sichon melech heshbon, ha'avireinu bo, ki hi kasha Adonai Elohecha, et rucho v'yametz et levavo leman tito b'yadka kayom hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Kochech, Michael. Thank you. We now turn to our prayers of healing, our Mishaberach prayer, as we think of those in our lives in need of physical and spiritual well-being. Today, in our prayers, we think of Chana Miriam bat Rivka, Avram Mordechai ben Fega, Tamar bat Rachel Yehuda, Rav Yaakov Chai ben Hadassah, Shimon ben Yaakov Mordechai ben Naomi, Devorah bat Sarah, Hershel Yehoshua ben Malka, Perel bat Rezel, Dov ben Ita, Shmuel Yaakov ben Kalia ba'Ari, Devorah Rachel, Malka bat Sarah, Leib Yisrael ben Sipora, Eliza Meira bat Leah, Tzivia bat Chana, Yudit bat Miriam, Fegela bat Chasha, Arya ben Malka, Harav Moshe Al-Chanan ben Rav Avram Halevi, Kalman Pinchas ben Moshe Be'eta, Sarah bat Chaim Shlomo, Sarah bat Chaya, Chanoch Yitzchak ben Sarah, Sarah bat Shendol, Binyamin Noah, Avery Yitzchak, Yosef ben Miriam, Shiri Ruth Batya bat Yaakov Yerushalayim, Tzirol ben Moshe Kalman, Miriam Tzivia bat Aharon Betova, Chava Charna bat Zev Dov, Leah bat Tzvi Zisela, Chaim Yitzchak ben Gittel Fegel, Leah bat Ruth, Natan Shmua ben Yaakov Tzvi Halevi, Dawson Julia, Elijah Avila, Jordana Faith Ram, Mabel Tannenbaum, Kathy Berlin, Sandra Harold, Don Roth, Philip LaMancha, Tamara Rivera,
Irene Janet Locker, Marty Shefflin, Miriam Ariel Bat Areli Vimoshe. If you're praying for someone today, I invite you to rise in your place and to recite the name when I look at you. Misha Berach, the prayer for healing. Misha Berach Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misha Berach Imotenu Mekor HaBracha Leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לא מאומיה. יתברך וישבח ויבר ותרובה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. May be seated. We turn ahead to the Maftir Aliyah, the end of Parshat Dvarim, page 998 in the Chumashim, Deuteronomy Dvarim, chapter 3, verse 20, page 998. For the Maftir Aliyah, we call on Karen Brodsky. Tamod Maftir. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Morach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Ad asher aniach Adonai lachechem kachem v'yirshu gamheim et haaretz asher Adonai Elohechem noten lahem ba'ever hayarden v'shabbatem ish l'rushato asher natati lachem v'et Yehoshua tziveti ba'et hahi lemor Einecho haraot, eko asher asa, Adonai Elohechem, lishnei hamalachim ha'ele, ken yas Adonai lekol hamalachot, asher ata over shama, lo tira'um, ki Adonai Elohechem, Hu hanilcham lachem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet
v'chaye olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Yasher kochech, Karen. We now rise for the lifting and dressing of the Torah. Yamdu hamagbiya v'hagolelet. Call on Steve Moore and Kathy Stevenson. Bezot haTorah asher tzam Moshe lifnei bnei Yisrael, al pi Adonai biyad Moshe. Bezot haTorah asher tzam Moshe lifnei May be seated. So as we prepare for Tisha B'Av that starts tonight, I remember an incident that took place a few years ago in my previous congregation. There was one particular teenager who really enjoyed coming to shul almost every single day. He loved davening, he loved leading services. He would always sit there in minyan with his talis over his head, deep in his prayers, deep in his davening. But he was also a person who routinely did terrible things that got him in trouble. We all have good sides and bad sides. His were just a little bit more visible than some other people's. One time, he was observed by another congregant defacing an item in the synagogue with a vulgar slur and an accompanying picture. I asked his mother to come in, and she came in the middle of the day, and I explained the situation to her. I suppose I expected that she would go home after school and talk to him about this and start the conversation. Instead, she pulled out her cell phone, called his school, and demanded that he be brought to the principal's office and put on the phone with the principal in front of him. I should point out she had no doubt that he was guilty. But then he denied the accusation. And when he denied the accusation over the phone, she started to berate him, to shout at him. I was more than a little bit uncomfortable in this situation. This wasn't exactly how I planned for this to happen. But I always remember two things about that conversation. The first is the way she bluffed him into admitting by telling him there was a video from the security camera, not a technique I would always recommend, but it worked that time. But more importantly, I will remember when she shouted at him with a waving finger and all your davening, all that praying you do doesn't mean a thing. There, of course, were at least two adjectives in that sentence that I'm leaving out. As I said, it was quite a scene. The words of this furious mother remind me of the special haftarah that we read on the Shabbat before Tisha B'Av. Tradition calls this Shabbat, Shabbat Chazon, because of the opening words of the Haftarah. Chazon Yeshayahu ben Amoz. These are the prophecies, the visions, Chazon, the same word as Chazan, of the prophet Isaiah, the son of Amoz. It is the third Haftarah of rebuke, in which the prophets Jeremiah and now Isaiah castigate the Jews of their time for their sins and warn them that destruction will come if they do not repent. The words of Isaiah are particularly jarring when he tells the Jews that all of their praying and their holidays are useless when they continue to sin. "What need have I of all your sacrifices," says Isaiah, quoting God. "Your new moons and holidays fill me with loathing. And when you lift up your hands, I will turn my eyes away from you. Though you pray at length, I will not listen, for your hands are stained with crime."
Isaiah imparts in this Haftarah a traditional theology that we have sinned, and because of our sins, we will be punished and cast out of our land into exile. The Haftarot of these weeks serve as part of our liturgical warning and our liturgical preparations for Tisha B'Av. But according to tradition, the period of time that we are in is also a period of preparation for this day. In the Mishnah, the rabbis teach, Mishanichnas Av mema'atin besimcha. When the month of Av comes in, we become less happy or more sad. Beginning on Rosh Chodesh Av, the new month of Av, which marked last Shabbat, we mark 9 days of mourning that culminate with the fast of Tisha B'Av, that are meant to put us in a sad frame of mind as we enter into this day that commemorates the destruction of both Jerusalem temples, the loss of Jewish autonomy in the land of Israel for almost 2,000 years, and many other tragedies throughout Jewish history. Traditionally, during this time, Jews practiced a number of customs that resemble sitting Shiva. We do not hold weddings or parties, as Irving mentioned. We do not shave, we do not drink wine or eat meat, and we do not buy clothing or even wash clothing. On Tisha B'Av itself, we fast, remove our leather shoes, do not bathe, and refrain from physical intimacy like on Yom Kippur. Now, while the 9 days in Tisha B'Av are usually meaningful times in Camp Ramah and at other Jewish camps, they are unknown to the overwhelming majority of American Jews. While this might be because they take place during the summer when many people are on vacation and Hebrew school is out, I think it's more likely the case that we are just not that interested in being sad. Jewish history for millennia has been marked by one tragedy, persecution, and expulsion after another. While we are immensely proud of Jewish accomplishments and the proud moments of Jewish history, it's hard to always be the heirs to so much misery as well. We want our faith and our people to be joyful and inspiring, but the darkest parts of our history continue to influence us in the way we interact with other people and with the wider world around us. It's hard not to see anti-Semitism taking place today as a continuation of everything that's come before in Jewish history. Yet at the same time, from the earliest moments of our exile following the destruction, our tradition has taught us a very healthy attitude toward dealing with our communal grief, and by extension, personal grief as well. The Talmud in Tractate Bava Batra records that after the destruction of the Second Temple, more and more Jews became ascetics, people who refused to eat meat or drink wine because they planned to spend the rest of their lives grieving, the rest of their lives in complete sadness. Rabbi Joshua, one of the rabbis in this post-temple period, approached them, asked them what they were doing, what they intended to do. And they explained they could not possibly partake in these foods that symbolize joy when we can no longer offer sacrifices or pour libations in the holy temple. Rabbi Joshua debated them, and when he had convinced them they should not grieve excessively, he taught them and all of us, to not mourn at all is impossible, as the decree was already issued. The temple had been destroyed, our land had been lost. But to mourn excessively, as you were doing, is also impossible. As the sages, our tradition does not issue a decree, a law, upon the public unless most people are able to abide by it. Rather, this is how you should grieve, the sages taught. A person may plaster his house with plaster, but he should leave over a small amount without plaster, without paint, to remember the destruction of the temple. A person may prepare all that he needs for a meal, but he must leave out a small item to remember the destruction of the temple. A woman may engage in all of her cosmetic treatments, but she must leave out a small matter to remember the destruction of the temple. Customs that are most well known to us, actually, at the end of Jewish weddings, when even at that moment of joy, we break a glass, remembering the destruction of Jerusalem. Rabbi Joshua was indeed insightful. He understood that grief, whether personal or communal, will always stay with us. There is no way to truly banish it permanently. But at the same time, we cannot allow it to take over all of our lives, to dominate the rest of our lives. I very much like the custom of some conservative Jews, acknowledging that Jerusalem, our holy city, has been rebuilt and the Jews can now return to our homeland.
by beginning the day of Tisha B'Av, but ending the fast day in the afternoon, after Mincha, instead of waiting until sundown. To me, this continues the ingenuity of Jewish tradition. Jewish tradition places this time of mourning on the calendar where we can return to it each and every year and mark that mourning, mark those tragedies. But then as soon as Tisha B'Av comes to an end, the calendar shifts to preparing for the renewal, the newness of Rosh Hashanah that comes just 7 short weeks after Tisha B'Av. The best thing that we can do to mark all of these losses in Jewish history is first, of course, to heed the words of Isaiah, to make sure that all of our actions line up with our external pieties, and then what's more, to live full and happy Jewish lives in whatever setting in which we find ourselves, and to demonstrate to our ancestors and to ourselves that we may have suffered as a people, but that we may remain unbroken. We remain here, thriving. We now turn to the third Haftarah of consolation, the Haftarah for Shabbat Chazon, the opening of the book of Isaiah, page 1000 in the Chumashim, Isaiah chapter 1, verse 1. Karen is going to chant this Haftarah. She's going to attempt the challenge, I think you're up to it, alternating between the normal Haftarah melody, and the plaintive melody, the tropes of the book of Eicha, the book of Lamentations, which we chant tonight, page 1000. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo, Yisrael amo, uv'nviei ha'emet v'tzedek. Amen. Chazon Yeshayahu ben Amos, asher chazah al Yehuda v'Yerushalayim b'mei Uziyahu Yotam, Achaz Yechizkiyahu Malkei Yehuda. Shimu Shamayim v'hazini eretz, Ki Adonai diber. Banim gidalti v'romamti, V'hem pashuvi. Yad Ashur konehu v'chamor, Ebu spalav, Yisrael lo yada, Ami lo hitbonen. Oy goy chote, Am keved avon, Zera mereim banim, Mashchitim, Asbu et Adonai, Niatzu et Kodesh Yisrael, Nazoru Achor, Ametuku od Tosifu Sarah, Kol rosh lachali v'kol levav davai, mikaf regel v'yad rosh ein bo mitom, petza v'chabura u'makataria, lo zoru v'lo chubashu v'lo ruchka bashamen, arteichem shemama, Arechem serufodesh admatchem, lenegdechem zarim ochlimota, ushmama umapekat zarim, benot rabat zion, kisuka becharem, kimlo na umiksha, Ka'ir
netzura. Lulei Adonai tzivot chotir lanu sari kimat. Yesod hayinu la'amorad aminu. Shimu devar Adonai hitzenu stone. Azinu Torat Elohim amamora. Lamali rov sifrechem yomar Adonai savati. Olot elim v'chelev merim v'dam harim uv'chasim uvat tudim lo chafatzti ki tavo l'reo panai mi bikesh zot Midrachem Ramos Chatzerai Lo Tosifu Avi Min Chatshav Ketoret Toeva Ili Chodesh v'Shabbat Kiro Mikra Lo yuchal aven v'atzara Chadshechem u'moedechem sana nafshi Hayu elai letorach Nileti nisom Uvaret pichem kapechem Alich einai mikam gam tarbut tefila einei shema yadechem damim maleu brachatzu hizaku asiru Roma alechem mineged einai Chidlu hareav, limdu chete, darshu mishpat, ashrei chamotz, siftu yatom, rivo almana, lechuna, v'nivacha yomar Adonai, Im hiyu chatoechem keshanim kashelek yilbinu im amorach ketula katsemer yiyu im tovu ushmatem tov haaretz tochelu ve'im temahenu umoritem Erev tochelu, pi Adonai diber, eicha haita lezona, kiria nemana, melayati mishpat, tzedek, yalim ba v'yatamer atzchim, Aspech hayalesigim savech michol b'mayim sarich sorereich v'chevrei ganavim kulo ohev shochad v'rodef shalmanim Yatom lo ishbatu v'riv almana lo yavo Elohim. Lachein nehum Adon Adonai tzevot avir Yisrael oy enachem mitzrah V'inachem me'oivai
ואשיבה ידי עלייך, ויטרוף כבד סיגייך, ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל נבריו עמד בצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אך הוא לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא שמו, משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו. לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא שמו, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא שמו, מקדש השבת. Amen. Karen, Yasher Kochech, thank you for beautifully chanting the Haftarah, pulling off the liturgical feat of switching between two systems of trope. For anyone who's tried that, it's not easy to do. Not easy. Job well done, Karen Brodsky. Well done, Karen. We turn back in our Sidurim to page 177. I invite everyone to please rise. And in the middle of the page, we join together in a prayer for our country, the United States of America, page 177. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me, and let us say,
Amen. Amen. Page 178, we join together in the prayer for the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'go'alo, Barech Medinat Yisrael, Shetehei Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen aleha be'ebrat chastecha, ufros aleha sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitcha l'rasheha sareha v'yoatzeha. V'taknem be'itzah tova milefanecha, chazek yedei meginei eretz kodshenu, v'hanchileim Eloheinu Yeshua, v'ateret nitzachon ta'acherem, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam leyoshveha, v'nomar Amen. May be seated. We continue page 181. Chanting Ashrei responsibly. Ashrei Ashrei Beitecha Od Yahalilu Chasela. Ashrei Ha'am Shekach Lo, Ashrei Ha'am Shadonai Tehillah Eloha. LeDavid Armimcha Lo HaMelech Bavarcha Shimcha Leolam Va'ed. B'chol Yom Avarchecha, V'alelah Shimcha Leolam Va'ed. Gadol Adonai Mula Meod Beling Dulato In Cheker. Dor L'dor Yishavach Ma'asecha, Gvurotecha Yagidu. Hadar Kavod Hodecha V'dibrei Niflotecha Asicha. Ve'ezuz Norotecha Yomeru, Gdulatcha Asaprena. Zecher Rav Tuvcha Yabiu V'titkatcha Yeraninu. Chanun V'rachum Adonai, Erech Apayim Ugdal Chased. Tov Adonai Lakov V'rachamav Al Kol Ma'asav. Yoduch Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidecha Yevarchucha. Kevod Malchutcha Yomeru Gvuratcha Yidaberu. Lehodia Livnei Adam Gvorotav, V'chvod Adar Malchuto. Malchutcha Malchut Kol Olamim U'memshaltecha B'chol Dor Vador. Somech Adonai L'chol HaNoflim, V'zokef L'chol HaKefufim. Somech Adonai L'chol Einei Choylach Yisaberu V'hatanatin Lahem B'toch Lambito. Poteach Et Yadecha, Masbia L'chol Chai Ratzon. Tzadik Adonai B'chol Dracha V'chasid B'chol Masav. Karov Adonai L'chol Korav, L'chol Asher Yikra'uhu Be'emet. Ritzon Yereav Yaseh V'yet Shabbatam Yishma V'yoshieh. Shomer Adonai Kol Ohava, V'yet Kol Rishayim Yashmi. Tilat Adonai Daber Piv V'yibarek Kol Basar Shem Kodsho Leolam Va'ed. V'anachnu nevarech Ya Me'ata v'yad olam. Hallelujah. Page 183, we rise as we return the Torah scroll to the ark. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki nizkar Shemo levado, hodo al eretz lishamayim, vayarem keren li'almo, tehillah lechol chasidav, livnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, avul Adonai b'nei Elim, avul Adonai kavod va'oz, avul Adonai kevod shemo yishtachavu l'Adonai behadra kodesh. Kol Adonai al mayim el kavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover harazim, vayishaver Adonai et arzei halvanon, vayarkitem kemo egel Levanon v'Sirion kemo v'neremim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover harazim, vayishaver Adonai et arzei halvanon, vayarkitem kemo egel Levanon v'Sirion kemo v'neremim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yichol elayalot, vayeches of Yaron
היכלו כולו מכבוד, אדוני למבויש, הישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, ובנוחו יאמר. יצחיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. We remain standing and we continue the bottom of page 184 with the Chatzi Kaddish. Oh, Lord Rabbis. יתקדש ויתקדש שמי רבה ילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון וחייתו בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך יתברך וישבח ויפאר ויתרומם ונעשה ויתעטר ויתלבש מרקודשה ריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמו וימרו Amen. We begin the Musaf Amidah together out loud, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מטרה להושיע מוריד אתה מחלקי חיים בחסד מחיים איתי ברחמים רבים סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נא
V'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melech haaretz, Kevodo, Kevodo, Malei olam, Mishar tov shoalim zeh lazeh, Hayeh mekom kevodo liumatam, Baruch yomeru, Baruch kevod Adonai, mimkomo, lai 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 lai
Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru, ve'imeru. We continue on page 203, Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ועמד דברי חילותי במתמחותי בחיי חון ובמכון ובחיי תורה בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לא מהמיה. יתברך, יתברך, וישתבח ויברך בתרומה וינשא ויצזר ויצלח ויצלח שמי קודשה בריחו. לעילם מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה זמירן בעמה ואמרו אמן. תתקבל צאצון ובצאן זרוע ישראל קדם ובון וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום הרב אמין שמעי וחיים אלינו ולכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום. Leinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. Amen. We rise for Aleinu, page 205. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latit gedula liotzer breshit, shelo asanu kegoyei haratzot, ve'lo samanu kemishpechot ha'adama, shelo samchalkenu kahem, ve'gor alenu kechamonam, v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומשה ויקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, בגבי מרומים, הוא אלוהינו העינון, הם ממלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשיבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Seated. This Shabbat we mark the yortzites of Leon Singer, Mark Birnbaum, Corey Cavadlo, Ida Goldberg, Saul Bernstein, Abraham Abrams, Mary Ann Silverman Lamb, Elsie Caro, Ida Klein, Jesse Simon, Morris Caden, William Aschendorf, Jenny Oliver, Joseph Shewitz, Edith Brickman, Leah Strauss, Isidore Bernstein, Manuel Fisher, Oscar Philip Goldberg, Nathan Jacobs, Yetta Hurd, Pauline Lavitt, Philip Feinberg, Helen Batt, Bernice Simons, Edna May Brothers, Shirley Tonelson, Shai Richardson, Sylvia Rosenfeld, Arthur Boyers, Kalman Gordon, Barbara Horn, Corrine Queskin, Alex Maddens, Isidore Mazer, and Sidney Basebell. We also extend condolences to the family of Jacob Dembin in Shloshim after his passing last week. Turn to page 207, and I invite those in mourning or marking a yortzeit to rise and join me in the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, v'yalmad ivera kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv v'imru, amen.
Yehi Shemei Rabba Mevorach Leolam Ulomeo Maya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnasei V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei Dekudsha Brihu Le'ela Min Kol Berchata V'shirata Tush Bechata V'nechemata Damiran B'alma V'yimru Amen Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'yimru Amen Oseh Shalom B'mromav Hu Yaseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'al Kol Yoshvei Tevel V'yimru Amen. May be seated. Now, Yortzeit lists, like cemeteries, are actually very interesting things, especially as a new rabbi coming in. You look at a list of names, and at first they don't really, they don't mean much. It's a list of people who are not here anymore. But as you get to know a congregation, you recognize names, you recognize people's relatives, you know people who are named after some of the people on the list. And you know that when you read those names, they're important to specific people when they hear their loved one on the Yortzeit list. It's also interesting how synagogues have memories as larger institutions as well. So, like, for example, today I read the name of Shai Richardson, passed away before I was here, but I know after a year here that he taught many of our lay daveners to lead services. Is that correct, Cantor Rushvarg? Thought so. So his influence is still very much felt, which is one of the things I like about synagogue life, that we remember people who've been here in the past and the contributions that they made to the ongoing life of the synagogue. Happy to call on our president, Teresa Brenner, for some words of greeting. Thank you, Rabbi. Shabbat Shalom, Temple Israel family. I was away for a couple weeks and I missed all of you, so it's wonderful to be back. Thank you, Rabbi Wolk and Cantor Lissick, for leading us in services. To Sean Seifert for his audiovisual support. To Steve Moore, a member of your Board of Trustees, and Jackie Price for being our greeters. To our Gabbai, Dan Ruda, a past president and lifetime president, Barney Weinstock, and Larry Sands. Thank you also to Betsy Grant Caperonis for our newly designed weekly Shabbat announcements brochure. Please be sure to pick one up in the lobby and peruse it at your leisure. Tisha B'Av services will begin this evening at 9 p.m. in the courtyard, weather permitting. Tomorrow morning at 9 a.m. in the Mindy Ellen Levine Chapel, and tomorrow evening at 5:30 p.m., both in the Mindy Ellen Levine Chapel and on Zoom. Yashar Koah to each of this morning's Aliyot, honorees, Torah and Haftorah readers, Marcy Thaler, Dan Biber, Steve Powell, and Karen Brodsky, Irv and Sylvia Schwartz, Ryan and Elliot Kreitman, Barney and Harriet Weinstock, Morris Rosen, Michael Thalberg, Alan Jonathan, and Michael Van Glish, and Karen Brodsky. Welcome again to all of our congregants who are in person or live streaming. It's great to see so many of you returning in person and several of you here in person for the first time. Please keep coming back. Our sweet treat after services is being sponsored by my husband Irving and I to share and celebrate with our Temple Israel family our daughter's recent wedding, Rebecca, to Dr. Brian Brady. Should you be interested in sponsoring a sweet treat for weekly Shabbat services, please call Karen Turk, our interim executive director. Also, if you would like to have an aliyah on the occasion of your birthday, anniversary, or a simcha, please call the clergy's office and speak with Catherine Labate. Catherine also recently got married, so Catherine Wood is now Catherine Labate. We invite congregants to volunteer as greeters before services. If you are interested in being a greeter, please sign up online or call Karen Turk or Aaron Goldstein. We are once again having our Temple Israel Summer Speaker Series, welcoming members of our Temple Israel family to give the Devar Torah, Yashar Koah, to this morning's speaker, Elliot Kreitman, a VP of our USY chapter. Wonderful job, Elliot. I look forward to hearing what particularly exciting item you embraced, inspired by your remarks this morning. Our next speaker will be Alan Jonathan, our youth director, but Alan will be speaking on July 31st. Morning Minyan has resumed on Sundays at 9 a.m. and Thursdays at 8 a.m. in person in the Mindy Ellen Levine Chapel. Annual membership renewals and Temple Israel Religious School enrollment are underway. Thank you so much to everyone who has already enrolled and renewed. If you haven't had a chance to do so yet, log into your Temple Israel Shul Cloud account after Shabbat and renew this week.
Social Club will host a movie showing of The Jewish Journey America on Sunday, July 25th at 4 p.m. virtually. Please register online next week. Questions to Irving Beanstalk or Ruth Goldberg. After Shabbat, please see our website, Kol Israel, and your weekly email for complete information about the in-person services, the Stream Spot box, the Zoom link for Evening Minyan, and upcoming events. We offer many opportunities for services, learning, community, and friendship. Please join us. Shabbat Shalom. Thank you to Teresa and Irving, and Mazal Tov. Happy that you're still enjoying the celebration with all of us. So I have really been very happy with the way our transition out of Zoom land has gone since June, when we started to actively come back together. As you see, we no longer have a big screen TV in the middle of our room, and we've had our Torah readers and Aliyot here in the room, and on Friday night we're together, and on Shabbat morning together, and our morning minions on Sunday and Thursday have been together. It's been, kind of wonderful to daven together with all of you, and to see people, to use the beautiful chapel on the other side of the building. We're continuing our services on Zoom through for the afternoons through the summer months, and our plan is, as we, God willing, get into the holidays and afterwards, when we start to schedule classes and meetings back in the building, to move those back into person as well. Just to review for the next day and a half, or Tisha B'Av, because it's a little bit confusing and different than usual. This afternoon, the normal 5:30 Shabbat Mincha service on Zoom, the afternoon Minyan Zoom link on the page. Tisha B'Av services, starting with Mariv and Havdalah, tonight at 9 p.m. in the chapel, in the courtyard. Hopefully it will not rain. If it does rain, we'll move it inside. They'll also be available on Zoom through the Evening Minyan Zoom link, if you'd like to participate that way, but really do encourage you to come in person for Tisha B'Av tonight. Tomorrow morning, Tisha B'Av morning, 9 a.m. in the chapel, and tomorrow afternoon, 5:30, Tisha B'Av Mincha. It's a different service for the special fast day, in person in the chapel and on Zoom with the Evening Minyan Zoom link. So really the only Zoom link you need right now anymore is the one listed for Evening Minyan on the Temple Israel live stream page. We're going to conclude our Shabbat service this morning with Ein Keloheinu and Adon Olam, followed by Kiddush, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adonenu, Mich Kemalkeinu, Mich Moshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Sheitiru Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasani. Page 211. If you're younger than Bar Bar Mitzvah, please come on up and join us. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'ed Nasa, B'chek Kol. Kichlot hakol, levado yimloch nara Adon Olam, vehu haya, vehu hove, vehu yeh b'tifar Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, b'terem kol yitzir nivra, li'ed nasa, b'chefto kol, l'tayim b'len shemo nikra Adon Olam, vehu Chai goali, v'tzor chavli mein tzara Adon Olam, v'hu nisi u'manosli. Did you hit head? V'si b'yom ekra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, b'terem kol yitzir nivra.
וחפצקום, אזי מלך שמו נקרא אדון עולם, בידו אף כי רוחי, ביתישן בירא אדון עולם, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא ירא אדון עולם. Please rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני בשבת ויקדשהו, סברי מרנן ורבנן ורבותיי. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. B'te'avon. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Waiting for that.